Sie wären nicht die schnellsten Jets im Himmel dort. Sie trugen nicht die schwersten Nutzlast. Und dennoch haben sie gewonnen. Allen Widrigeiten zum TROTZ dort im kalten Himmel über dem Südatlantik setzt die British Royal Navy 1982 einen Kampf ein. Wie es in noch nie auf der Welt gegeben hat. Den Harrier. Das Unterschall-Flug war manchen als Spielzeug sprungdussen verspätet. Salt sich bald zur tödlichsten Bedrohung für Argentiniens schnellere Flot entwickelt. Wie? Denn im Krieg ist Geschwindigkeit nicht alles. Buglickeit. Beherrschung. Precision. Das ist es, was zählt. Wenn es ums Überleben geht, ist die unersaltige Geschichte. Wie der Harrier, mit seinem revolutionären vertikalen Start ein Landesystem, wie Stow, in einem der seltsamsten. Ein unerwarteten Krieg, der 20 Jahrhunderts das Blatt wendet. Ein Krieg, der 1000 von Kilometern von der Heimat entfernt hat, aber einer abgelegenen Gruppe windspeitster Inseln, von denen die meisten Menschen auf der Welt noch nie gehört hatten. Da der Falklandkrieg war nicht nur ein Kolonial. Von Not, war ein entscheidender Moment der modernen Luftkriegsführung. In einer Zeit, die noch immer von brekular Geschwindigkeit pure Führerkraft geprägt war, beweist der British Harrier, das einwendiges, anpassungsfähiges Flugzeug, geflogen von Heldenpiloten, ein salmigig überlegen Übermacht. Besiegen an Überlisten Konnteiser. Dokumentarfilm taucht tief in den geopolitischen Brennpunkt ein. Der den Konflikt auslöst. Die zweifelten Anfangsters der britischen Marine-Einsatzgruppe, die erbitterten Luftkampf über San Carlos Water, und wie es einer Handvoll Harriers gelang, argentinische Mirages, Jägers und Skyhawks abzuschießen. Wir wurden das Bomberkerndesign der Harriers erkennen. Sein Wurzeln in den Experimenten der kalten Krieges und wie es am britischen Ass im Himmel wurde, als keine andere Luftwaffe das Schlachtfeld recht erkennen kann. Und schließlich wurden wir fragen, was lehren hat die Welt aus? Dem sieht der Harriers gesiegen? Und könnten wir in ein neue Ära eintreten, in der Flexibilität wieder einmal über Rollgut sieht? Hier geht es nicht nur Jets, es geht darum, wie die unterschätzten, die unschlagbaren Überflügeln. Keinen. Sie wären nicht die schnellsten Jets im Himmel dort, sie trugen nicht die schwersten Nutzlast, und dennoch haben sie gewonnen. Allen Widrigeiten zum TROTZ dort im kalten Himmel über dem Südatlantik setzt die British Royal Navy 1982 einen Kampf ein. Wie es in noch nie auf der Welt gegeben hat, den Harrier. Das Unterschall-Flug war manchen als Spielzeug sprungdussen verspätet. Salt sich bald zur tödlichsten Bedrohung für Argentiniens schnellere Flot entwickelt. Wie? Denn im Krieg ist Geschwindigkeit nicht alles. Buglickeit. Beherrschung. Precision. Das ist es, was zählt. Wenn es ums Überleben geht, ist die unersaltige Geschichte. Wie der Harrier, mit seinem revolutionären vertikalen Start ein Landesystem, wie Stow, in einem der seltsamsten. Ein unerwarteten Krieg, der 20 Jahrhunderts das Blatt wendet. Ein Krieg, der 1000 von Kilometern von der Heimat entfernt hat, über einer abgelegenen Gruppe windspeitster Inseln, von denen die meisten Menschen auf der Welt noch nie gehört hatten, da der Falklandkrieg war nicht nur ein Kolonial. Von Not, war ein entscheidender Moment der modernen Luftkriegsführung. In einer Zeit, die noch immer von brekular Geschwindigkeit pure Führerkraft geprägt war, beweist der British Harrier, das einwendiges, anpassungsfähiges Flugzeug, geflogen von Heldenpiloten, ein salmigig überlegen Übermacht. Besiegen an Überlisten Konnteiser. Dokumentarfilm taucht tief in den geopolitischen Brennpunkt ein. Der den Konflikt auslöst. Die zweifelten Anfangsters der britischen Marine-Einsatzgruppe, die erbitterten Luftkampf über San Carlos Water. Und wie es einer Handvoll Harriers gelang, argentinische Mirages, Jägers und Skyhawks abzuschießen.
Wir wurden das Bomberken-Design der Harriers Erkenden. Sein Wurzeln in den Experimenten der Kalten Krieges und wie es am britischen Ass im Himmel wurde. Aus keiner der Luftwaffe das Schlachtfeld rechtziehen erkennen konnte. Unschläglich wurden wir fragen, welch Lehren hat die Welt aus dem Sieg der Harriers gesehen? Und konnten wir in ein neue Ära eintreten, in der Flexibilität wieder einmal über Roll sieht? Hier geht es nicht nur Jets, es geht darum, wie die unterschätzten, die unschlageren Überflügeln. Keinen. Der Falklandkrieg begann nicht im Himmel, begann einem jahrhundertalten Territorialstreit, der plötzlich zu einem umfassenden Konflikt eskalierte. Die Falklandinseln oder Islas Malvinas, wie Argentinien sie nennt, stand in Sight. 1833 unter britischer Kontrolle. Argentinien beanspruchte schon lange die Souveränität und bezeichnete die britische Provinz als kolonialen Diebstahl. Jahrzehntelang schwelt der Streit diplomatisch, bis 1982, angesichts der Wirtschaftsafrikan Zusammenbruchs und wachsender Unruhen im eigenen Land sah die argentinische Militärjunta eine Gelegenheit, die Nation mit einem guten Übergangsmanöver zu einen, der gewaltsamen Rückeroberung der Insel. M2. April landeten argentinische Truppen auf den Falklandinseln und übernahmen die Kontrolle. Vielen erschien es wie eine schnell, einseitige Angelegenheit. Da sie hatten sich Vertikaler im anderen in der Welt traf die britische Regierung. Unter Premierministerin Margaret Thatcher eine folgenschwere Entscheidung, die Insel militärisch zurückzuerobern. Innerhalb weniger Tage wurde ein Marineeinsatzgruppe Ensign und Siegel 8.00 Meilen Richtung Süden. Da Großbritannien stand vor einem logistischen Albtraum. Keine Stützpunkte in der Nähe, keine Landebahn, keine Bodentruppen. Nur ein mehr unfeindlich kontrollierter Luftraum. Damit wurde eins klar, die Luftüberlegenheit war keine Option, sondern war eine entscheidende Bedeutung. Die Landstreckenbomber der Royal Air Force waren ohne Unterstützungsbands nahezu nutzlos. Die einzig praktikable Lösung? Ein kleiner Flot von Sea Harriers, die von den Decks der Flugzeuger HMS Hermes und HMS Invincible aus eingesetzt WURDEN. Es war ein Wagnis. Es gab nur wenig Harrier. Der Feind war zahlreich. Argentinien verfügte über Dutzend schneller Jets, Mirage III, Dagger und 4 Skyhawks. Die alle von Stützpunkten auf dem Festland nur wenig 100 Kilometer entfernt flogen. Und da waren die Harrier Großbritanniens einzig Hoffnung. Schiff, Truppen und Nachschub, während der Landungsoperation im Leben, zu Erhalten, so wurde die Luftwaffe zum Dreh und Engelpunkt der gesamten britischen Kampagne. Und ein Unterschall-Jump-Jump-Jets Ursprünglich für die Verteidigung im Kalten Krieg in Europa entwickelt, stand Kurs vor seiner ultimativen Buchungsprobe. Aber einem windspitzten Archipel, 1000 von Kilometern von der Heimat entfernt. Es begann als wilder Traum, der Senkrechtflug mit einem Kampfjet. Kein Hubschrauber, kein Science-Fiction-Experiment, sondern ein Burschel-Fluglugs. Das von Orten starten und landen konnte, die keine Landebahn errichten. Ein Flugmaschine, die keine Start- und Landebahn braucht. Den Himmel zu RSCH der Weg zum Harrier verlief nicht geradlinig. War turbulent, unconventional, unsicher. Sehr Britisch, gehen wir zurück in die 1950er Jahre. Nachdem Zweiten Weltkrieg sah sich Großbritannien mit der brutalen Realität schrumpfender Budgets. Der wachsenden Bedrohung durch den Kalten Krieg und der notwendige konfrontiert. Sei Match weltweit zu demonstrieren, ohne den Luxus riesiger Flugzeuger oder riesiger Luftwaffenstütze. Dutzend Flugs entwickelten sich Reisen. Sie wurden schneller, schnittiger und teuer. Da im Verborgenen tufteten Ingenieur in einer Idee, die Regel neu schreiben kennt. Die meisten lenten es ab. Die Amerikaner, Russen und Soger. Die NATO-Partner glotten in Grohe,
besser Start und Landebahn und schneller Fanger. Aber in Großbritannien während die Ingenieur Bristol Satellite was einzigartiges entwickelt, die Pegasus Motoren Stralterbine, die ihren Schub durch Rotoren lenken konnte. Anstatt die Luft nach hinten zu drücken, konnte sie nach unten oder in die beliebige Richtung drücken. Sie war das Fellenpuzzleteil, ein Hawker-Flugzeug. Unter der Leitung der Visionären Designer Sir Sidney Cameron Testpilot Bill Bedford. In Jahr 1960 flogen sie dies 1127 eingedrungener, experimenteller Prototyp, der die Zuschauer. Verbluff in dem Ersenkrieg abhab wie ein UFO schwet und dann in den Vorwärtsflug überging. War nicht schnittig. War nicht schnell. Aber funktioniert. Dieser Prototyp entwickelt sich zum Turmfake. Ein weiterentwickelter Demonstrator. Der von einem trinationalen Team aus Großbritannien, den USA und Westdeutschland getestet wurde. Sein Erfolg erregt Washingtons Aufmerksamkeit. Da obwohl die Amerikaner die Idee bewunderten, wären sie nicht wohl davon überzeugt. Großbritannien schon dort in den späten 1960 Jahren hatten sich die P-1127 und die Kestrel zu etwas Erstaunlichem entwickelt. Harrier-Jr.1- Der weltweit einziges Vital JGER. Is war nicht mehr nur ein Tech-Demo. Is war ein Wurf. Rend. Die Royal Air Force is für taktische Angriffsmission einsetzte. War is die Königliche Marine das Erkenseinen wahren wird. Großbritannien stellt sein großen Flugzeugträger außer Dienst zu teuer in Friedenszeiten. Da hemit den Harrier konnten kleiner Schiff plötzlich Kampfflugzeuge starten, ohne das Katapulte oder Fangzielen tick wären. Dies fort zum revolutionären Konzept der Durchdeckcruiser, ein getarner leichter Träger. Intuition. Hat das US Marine Corps auf der anderen Seite des Atlantiks großes Interesse geweckt. Die Marines beneden Lufttunnelstitz für Strandangriff und Schunkelkampf, oft in Orden, wo konventionell Landebahn Selbstmordaten darstellten. Im Harrier fanden sie ihren Partner. Anfang der 1970er Jahre forten sie DENAV-8A. Harrier, die amerikanisierte Version. In Dienst GESTELLT. In den 1980er Jahren war der Harrier also keine Neuheit mehr. War ein weltweit eingesetztes Kampfflugzeug. Da will zweifeln, noch immer in seinem tatsächlichen Kampfort. War langsamer als die meisten Jets. Trug weniger Nutzlass. Und im Luftkampf? Will bezweifelten, das sich behaupten. Kein. Dann kam 1982 der Falklandkrieg zum Schmelztiegel der Harrier. Zu seinem Moment der ABRECHNUNG.ARGENTINIE et die Falklandinseln Robert. Was Großbritannien in einen verzweifelten Seekrieg 8.000 Meilen von der Heimat entfernt. Fort. Die Royal Navy siegelt einen traditionellen Träger, nur zwei kleine Schiffe. Die HMS Hermes und die HMS Invincible, beide mit Geschwadern von sie weihen. Dies Flugzeuge wurden für Marine-Operations modifiziert, mit Radar und Sidewinder-Raketen ausgerüstet. Aber in der reinen Leistung wären sie immer noch unterlegen. Argentinien flog Mirage III und die Kampfflugs schneller. Her Fliegen Überschall-Jets besser LEUNIG und DOCH im echten Kampf reichgeschwindiget allein nicht. Als die Sea Harriers nutzten ihre Agilität für Endkurven und überraschenden Winkel. Sie können vom Meeresspiegel auftauchen, vertikalen Schub zum Ausmanövrieren nutzen und ohne stürmischen Bedingungen operieren, die argentinische Flugzeuge im Boden hielten. Am wichtigsten war, dass sie ihr Blue Fox Radar und AIM-9L Sidewinder-Raketenund alles Specksucher. Die aus jeder Richtung 10-10-10. Die Harriers haben nicht nur überlebt, sie haben dominiert. Bis zum Ende des Konflikts hatten British Harrier abgeschossen über 20 argentinische Flugzeuge Luftverlust. Sie bewiesen, dass Agilität, Positionierung und Pilotengeschick die Reingeschwindigkeit besiegen können. Mehr noch, sie bewiesen, dass ein Kriegsstarts nicht nur praktikabel,
Sondern in den richtigen Hinden, sogar überlegen sind, da nach dem Krieg, stieg das Interesse am Harrier sprunghaft an. Die Erfahrungen aus den Falklandinseln beeinflussen das global Denken über Marinefliegerei und Projection. Die Submarines Vertikaler Start beauftragten DENAV 8B Harrier II, gemeinsam entwickelt mit McDonnell Douglas. Mit verbesserter Avionik, einem stärkeren Pegasus Triebwerk und größerer Nutzlastkapazität. Großbritannien folgt diesem Beispiel mit der Harrier GR5 und GR7. Modernisiert Varianten mit Precision-Silenten Waffen und digitalen Cockpit-Systemen. In den 1990er Jahren flogen Harrier Flugzeugeinsatz über Bosnien, dem Kosovo, dem Irak und Afghanistan. Sie warfen Lasergelenkbomben an unterstützten Truppen in rauen, abgelegenen Gebieten. Aber die Evolutionsschritt endet hier. In die Kampfleistung der Harrier legt den philosophischen Grundstein für eine valid neue Generation von Kampfflugzeugen. Sie beeinflusst direkt die Anforderungen an den vertikalen Auftrieb in der Joint Strike Fighter Program. Was der Entwicklung DERF-35B Lightning II, ein Stealth-Überschalljet mit der Fähigkeit zum Kursstart und der vertikalen Landung, aus Großbritannien. 2010 sein letzten Harrier ausmustert. Betrauerten will Gas in einer Aura. Da DNA lebt weiter. Auf den Decks der HMS Queen Elizabeth und in jeder F-35B. Die von einem Schiff in den Himmel donnert, das so klein ist, herkömmlich Jets zu start und das was als experimental. Curiosität in einem kleinen britischen Hangar begann. Entwickelt sich zu einer der folgenreichsten Luftfahrtrevolution des 20. Jahrhunderts. Der Harrier flog nicht nur brach die Regeln. Unbeweist damit, dass der Sieg manchmal nicht dem schnellsten gehört, sondern dem klugsten. Der Sea Harrier war nicht der schnellste Jet im Südatlantik, bei weitem nicht. Da im Falklandkrieg war es nicht die Geschwindigkeit, die gen Sieg bracht. Es waren ampersons vergeit, Precision und das Kennen der Piloten. Die britische Einsatzgruppe hat ein großes Schwachstel. Die Schiff. Ohne Landgestützflugplatz war die gesamt. Campaign auf die Versorgungslinien der Marine eingewiesen. Schwimmen sie in einem Ozeanwaller argentischer Flugzeug. Gij Veleringsschiff bietet den möglichen Zusammenbruch der Operation hier. Kommen die Sea Harriers ins Spiel. Dies kompakten Kampfflugzeug, die von den Decks der HMS Hermes und der HMS Invincible ausstarteten, erhielten von argentinischen Piloten schnell den Spitznamen Schwarzer Tod. Ausgestet mit AIM-9L Sidewinder-Raketenund, einer hitzesukenden Waffe, die den leeren argentinischen Modellen weit überlegen war, hatten die Harrier einen entscheidenden Vorteil. Die AIM-9L konnte aus jedem Winkel angreifen, nicht nur von hinten, und verwandt so Luftkampf in tadlich Hinterhalt. Da die war. Revolution war vertical. Das wie Design, vertical, short takeoff and landing, der Harriers ermklickt. Den Einsatz unter bestimmten Bedingungen und Valium unübertroffen. Manövrier vergeit im Kampf. Piloten konnten schnell Stiegflug, Kurven und Schwebeflug durchführen, die kein konventioneller Jet erreichen konnte. Im rauen, unberechenbaren Wetter der Falklandinseln erwies sich dies Agilität als unschätzbar wertvoll. Dennoch waren sie solmigig unterlegen. Argentinische Mirages und Daggers konnten schneller fliegen und hatten ein größere Reichweite. Da britische Piloten, viel von ihnen Veteranen der Fleet Air Arm, passen sich schnellen. Sie nutzten die Wokendeck, nutzten Radarvektoren von Zerstörern der Royal Navy und starten Hinterhalt in Geringer Hall, Treibstoff zu sparen und Radareinschlägen auszuweichen. Die Ergebnis waren ein Ember oben dort im Lauf des Krieges. Schossen Sea Harriers 20 feindlich Flugzeuge einen einzigen, verlassen Luftkampf, ein außergewöhnlich Abschussquote. Sie schützen die Flotte, schlugen feindlich Luftangriff nieder und unterstützten Bodenoperation während der entscheidenden Landungen in der San Carlos Bay, einer Zone,
Die so gefgrich war, das sie den Spitznamen Bomb Alley. Erhielt, und da wären die Sea Harriers nicht nur würdig de Gungswaffen. Sie vor Bodengriff durch Griffen Radaranligen, Truppenkangwa, und Artillerieslingen, auf bei schlechter Sicht an unter feindlichem Besches. Will seitig match sie zum Rückgrat der britischen Luftoffensive. Als die Argentinier die Effektivität des Sea Harriers erkannten, war bereits zu spät. Taktik war geschwickt, Moral erschüttert und Angriffskraft eingeschränkt. Die britischen Unterschall-Jump-Jets Harrier hatten das Blatt im Krieg gewendet, nicht weil sie schneller wären, sondern weil sie intelligenter wären. Obwohl der Falklandkrieg 1982 endet, lebt die Legend der Harrier weiter, nicht nur in britischen Hangars, sondern in Militärdoktrin weltweit. Der Krieg hat etwas Revolutionäres bewiesen. Luftüberlegenheit hing nicht allein von Geschwindigkeit. Tarnen oder Zahlenmagiger stark ab. Sie kann durch Wendigkeit, Taktik und die richtige Maschine am richtigen Ort joinen werden. Nach dem Krieg stieg der Ruf des Sea Harriers reisen. Piloten, die in geflogen waren, wurden zu Ausbildern und prägten die next generation von Marinefliegern. Verteidigungsdynastie der NATO-Verbündeten studierten die Kampfdaten der Falklandinseln. Ein Lehrstat dabei besonders hervor, wie Stowe. Funktioniert unter bestimmten Bedingungen war unschlagbar. Die Royal Navy investiert massiv in die Verbesserung der Harrier-Plattform. Folgen Upgrades von Radar, Avionik und Waffensystemen. Der Sea Harrier FA2 ermied seinen Blue Vixen Radar. Und Raketen war ein direktes Ergebnis der Kampfverfolgung auf den Falklandinseln. War intelligenter, tadlicher und besser im modern Bedrohungen Engpass. Das Flugzeug blieb bis 2006. Im INSATZ.DOCH war die Working der Harriers noch nicht zu Ende. Auch der anderen Seat der Atlantics hat das US Marine Corps bereits. Den V-8B Harrier II im Einsatz. Die Erfahrungen auf den Falklandinseln bestätigen Strategie. Harriers Luftnahmesing in schwierigen, vorgelegenen Einsatzgebieten einzusetzen. Der Harrier II wurde in Konflikten vom Golfkrieg bis Afghanistan zu einem wichtigen Werkzeug, seine Fähigkeit, vom provisorischen Landebahn oder amphibischen Angriffsschiffen zu starten, verlieh den Marines Führerkraft in Orden, die herkömmlich. Jets nicht erken KONN-10. Die Falklandinseln wurden in wilder Hinsicht zu einem Fallbeispiel für asymmetrische Luftstreitfahrt. Sie beeinflussten nicht nur das Jetdesign, sondern auch die Flottensystemens, die Strategie und die Planning gemeinsamer Operationen. Länder mit begrenzten Ressourcen oder kleineren Trägern begannen, die Bedingungen von Luftstreitwaffen zu überdenken. Man braucht keinen Supertrigger, sondern ein flexibles Luftgeschwader, sogar die F-35B Lightning II, der weltweit erste Burschall-Stealth-Jet, mit vertikaler Landefähigkeit, verdankt einen Teil ihrer Abstammung dem Harrier. Seine Entwicklung wurde durch jahrzehntelange Erfahrung mit vertikaler Landen und Stealth-Flugzeugen geprägt, wobei die Ingenieur das Konzept der Harriers für ein neues Jahrhundert verfeinerten. Und trotz seines Rums war der Harrier nicht unbesiegbar. Die Reichweite, die Nutzlast und der Wartungshoffen waren begrenzt. Fliegen war benso kunst wie Wissenschaft. Da in den Händen erfahrener Piloten, in einem Krieg, der eigentlich von schnelleren, neuen Flugzeugen dominiert worden sollte, und durch der Harrier die Regel. Der Falklandkrieg war ein Eckbuhrungsprobe und der Harrier übertraf alle Erwartungen. Auch lange nach seiner Ausmusterung prick sein die Denkweise der Nationen aber flexibel, vorwärtsgerichtet Luftstreitfahrt. Die Seas der Harriers auf den Falklandinseln waren nicht nur taktischer Natur, sie hatten auch symbolischen Charakter. Ein Unterschall-Jet, wo Menschen aus Viralität abgeben, hat schneller nur Flugzeuge als Mannheit unbesiegt. Das erschüttert die Annehmen. Nicht nur in Buenos Aires oder London, sondern in allen militärischen Kommandozentren von Washington bis Moskau,
Strategen worden aufmerksam. Die das ein Kampfflugzeug ohne Start unlandbar, vom provisorischen Start unlandbar. Stragen oder winzigen Trägern aus operieren kann, erschien plötzlich nicht nur machbar, sondern lebenswichtig. Im Zeitalter Satellitensteuerraketen und Erschlagdoktrin war Überleben wichtiger denn je. Der Harrier beweis, dass Flexibilität kein Luxus war. Sie war ein Kraftmultiplikator. Sein Einfluss breitet sich weltweit auf die Streitkraft aus. Indien und Spanien weiten den Einsatz von Wie-Flugzeugen aus. Die Submarines verstärkten. Ihr Harrier-Programm was zu Verbesserungen bei vertikalem Schub, Cockpit-Sicht und Sicherheitsbrodung fort. In der Länder, selbst solch begrenztem, Vertigungsbud, begannen vertilten Flugplätzen und STOV Wolfeting. Drohnen zu Experiment i.e. wenn der Harrier, schrieb auch die kulturelle Geschichte des Luftkampfs neu. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stand der Luftkampf wieder im Rampenlicht. Nicht aus Relikt, sondern aus taktisch notwendiget. Harrier-Piloten galten plötzlich nicht mehr nur als Flieger, sondern als Messerkämpfer im Himmel, agil, wagemutig. Unbeirrtschonbar in der britischen Erinnerung wurden die Falklandinseln zu einem Moment nationaler Entschlossenheit. Der Harrier, mit seinem ikonischen Drinnen, wurde zum Symbol der Widerstandsfähigkeit eine Erinnerung daran, dass Innovation, Gepard, mit Schlachtfeld dem Boden gleichmachen, kann dadurch Jahrzehnte später würdigen Dokumentation, Flugsimulation und Flugshows die Rolle des Flugzeugs. Als Ranger Harrier stehen Stoß im Musen, da ist als in der Tisch. Ihr DNA lebt in der F-35B, in der Marinestrategie und in jeder Debatte darüber weiter. Wie modern Luftstreitfahrt aussehen sollten, das verherrlicht. Grobvermächtnis des Harriers ist nicht technischer, sondern philosophischer Natur. Erlebt die Welt, das in der Kriegsraum nicht immer das Grot, schnellst oder aufklicks Worksucht beversucht wird. Vielmehr wird das Genich beversucht, das für die Julige Mission am besten geeignet ist. Die Falklandinseln erhielten uns diese Lektion kalter, brutaler Klarheit. Under Harrier, der senkrecht in den grauen Himmel des Südatlantiks aufstieg, liefert sie mit Precision. Obwohl der Harrier in Großbritannien aus dem Einsatz genommen wurde und in den USA ausmustert, ist sein Geist noch lange nicht am Boden. Sein dessen Philosophie Senkrechtstart, Anpassungsfähigkeit in Kursstart und Landebahn am Mehrzweck funktionalit. Lebt in einem der vorträglichsten Flugzeuge aller Zeiten weiter, der F-35B Lightning. Die F-35B ist nicht nur ein Nachfolger, sie ist die Krönung. Ausgestet mit Tarnkappenteknologie, die gestützten Systemen, Centrifugen und Stoßwurfigkeit, kann sie von Angriffsschiffen oder vorgeschobenen Stützpunkten in Umkämpfungsgebieten ausstarten, lich wie einst der Harrier. Da sie kann mehr, sie sieht Source, führt Source und wird auf gar nicht gissen. In der modernen Zeit wurden die Erfahrungen des Harriers vernünftig und weiter verbreitet, aber die F-35B hinaussetzen global Vertigungstrends weiterhin. Auf Agilität statt auf Mass. Länder investieren zunehmend in Vertiloperations. Senkrechtstart tappte Unsenkrechtstardren. Das Urban Schlachtfeld durchsuchen, mag zur keine langen Start unlandebahn zulassen, aber es were Flugzeuge belohnen. Die sich anpassen, schweben, angreifen und verschwinden können. Gleichzeitig werden neue Technologien wie Energiewaffen, autonom Drohnenschwarms und Antriebssystem der nächsten Generation den vertikalen Kampf, Einheitsverteidigungsleber erforschen sogar Hybridflux. Die Leisten von Starflugzeugluxen die Drehflugelflügen kombinieren, im Wesentlichen Marschallplattformen für das 21. Jahrhundert. Lich wie Harrier-Flug, EUGE. Aus die geopolitische Landkarte entwickelt sich weiter. Indo-Pazifik, wo kleine Inseln zu Krisenherden wurden können, bieten STOV-Flugzeuge unübertroffen Flexibilität. Ein Autobahn,
Ein Flosdeck oder ein Versteck Start unlandebahn Word zum Luftwaffenstützp. Das ist das taktische Erbe der Harriers. Kampfflugzeuge, die nicht in die Tyrannie von Start unlandebahn gebunden sind. Einzig steigende Kosten. Politische Spannungen unter zunehmenden Bedeutung unbemanntes System gibt es. Debatten. Worden Zukunfts- Kriegflugs pilotiert sein? Oder wird der War Nachfolger der Harrier eingetarnt, VTOL Drone sein, wendig, günstig und entbehrlich? Klar ist, die Falklandinseln haben nicht nur dem Harrier sein Gotikit verliehen. Sie haben euch Einheit bestickt. In Krieg kommt es nicht nur auf die Maschinen, sondern darauf, wie schnell sie sich in das Chaos anpassen kann, das aus dieser Perspektive wird der Harrier nicht nur seine Zeit wie ORAUS. Es definiert was aus der Zeit werden wird. Die Geschichte der Harrier ist nicht nur ein Kapitel der Luftfahrtgeschichte. Sie ist ein Lektion in Sachen Innovation. Risiko und Triumph unter Druck. 1982 übertraf der Harrier alle Erwartungen. Also gegen schneller und zahlreicher Gegner. Antritt. A Schwetzsenkrig von Schiffen. Kimpe erbitert im Himmel und trug dazu bei, den Ausgang des Falklandkriegs zu wenden. Da mehr noch, also stört den Mythos, das allein geschwindiget Luftschlachten gut. Manövrierfähigkeit, Flexibilität, Pilotenschik und Strategie erwiesen sich als entscheidend, von seinen Anfängen im Kalten Krieg bis zu seinem Einsatz auf dem Schlachtfeld wurde der Harrier mehr als nur ein Maschine, oder ein Symbol. Vermutig British Ingenious ganz Anpassungsfähigkeit auf dem Schlachtfeld. A Flug war mehr, operiert auf unwegsamgeltende und schlug dort zu. Wo niemand dieser War sein DNA lebt bis heute weiter in der F-35B in sein Kriegsstarter. Und in jeder Militärdoktrin, die Agilität übergrade stellt. Der Harrier hat gesehen, dass selbst ein kleiner Streitmacht mit der richtigen Technologie weit über Gewichtsklasse hinaus schlagkräftig sein kann. WENNDs. Geschichte ihr bisheriges Wissen über den Luftkrieg in Frage gestellt hat. Wenn sie ihnen die Augen für die Verborgen Sieg geöffnet hat, die den Krieg verhindert hat, dann können sie als nächstfolgendes tun. Like dieses Video, teilen sie es deren. Geschichts und Luftfahrtenthusiasten, abonnieren Sie den Kanal für weitere Ausführliche Dokumentation, die entscheidenden Wendepunkt in der Militärgeschichte auszeigen. Und wenn Sie denken, dass die Reise der Harriers bemerkenswert war, dann warten Sie, bis Sie sehen, was als nächstes kommt. Denn Geschichte bestet nicht nur aus dem, was passiert ist. Es geht warum es immer noch wichtig ist.